Welcome friends, welcome back to my another Clean Planet walk. How are you all my dear friends? I hope all are well and I am also good, and you know I am MD Amidul Islam from Tangail district of Bangladesh. Friends, today is Wednesday, so happy Wednesday from Bangladesh. Today is Wednesday 20 October 2021. Friends, now morning time. This Wednesday morning I visiting a green nature place. You can see behind my back green nature place. Actually it is a garden, vegetable and fruit garden. Here is a many type of banana tree. You can see banana tree. Friends, now I am stood in middle of this place. Friends, this morning I visiting this green place, green garden, and I saw here is a some polluted garbage. So now I collected that garbage and that garbage threw in the dustbin. তো বন্ধুরা, আজকে বুধবার 20 অক্টোবর। তো বুধবার সকালে আমি একটি আমাদের অঞ্চলের প্রকৃতির জায়গায় এসেছি। আসলে এখানে বেশ কিছু সবজি গাছ, কলা গাছ এগুলো রয়েছে। অনেক সুন্দর একটি বাগান বলা চলে, আবার প্রকৃতির জায়গা বলা চলে। তো এখানে এসে কিছুক্ষণ সময় কাটালাম। এখানে আমি বেশ কিছু দূষিত আবর্জনা দেখতে পেয়েছি। এগুলো আমি এখন সংগ্রহ করে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করব। তো চলুন বন্ধুরা, পরিষ্কার মিশন শুরু করি। ফ্রেন্ডস, ইউ নো অলওয়েজ সেভ দ্য নেচার গার্ডেন ইটিসি। Let's go, cleaning mission start now. Friends, this natural place, actually it is a vegetable and fruit garden. Friends, I walked here and I saw here is a many polluted garbage. So now I collected that polluted garbage. Let's go. Friends, I saw one plastic bag. This plastic very bad for our nature, our garden, our environment. Another plastic here, old plastic, very dirty. Friends, this plastic really bad for our green nature, our garden. Friends, I saw here is another big plastic. দেখতে পাচ্ছেন another plastic মাটির নিচে আটকে আছে, আমি সংগ্রহ করে নিলাম। Friends, stock this garbage plastic and collected another plastic. Let's go. Friends, I saw another plastic here, many polluted, very bad polluted plastic. I collected this all plastic. Really very bad. Dangerous place. Dangerous product, glass, কাঁচ। I collected many plastic and glass from here. Friends, many polluted garbage, glass, dangerous product. Another plastic product, old plastic, polythene, chips packet. Really very bad. Another plastic here. Really very bad plastic, friends.
Friends, old plastic big bag stuck in soil. এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি বড় একটি প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি ব্যাগ মাটিতে আটকে আছে। এটা আমি সংগ্রহ করলাম। বিগ I collected this big bag. Friends, this big plastic bag. Friends, my cleaning mission is finished. I collected many polluted plastic. এখানে বেশি প্লাস্টিক আছে, polluted garbage or plastic. This plastic very bad for our garden, our nature, our environment. It is a many old product, glass, old plastic, which is very bad for our nature. Old big plastic bag মাটিতে আটকে ছিল, এগুলো আমি সংগ্রহ করেছি ন্যাচারাল প্লেস কলাবাগান, এখান থেকে আমি এগুলো সংগ্রহ করেছি। আই কালেক্টেড দিস ভেরি ব্যাড polluted garbage from natural place in our region. Friends, and a bag in my hand, all garbage in this bag. Let's open. Friends, you know I always try to save nature, garden, our environment. This plastic is very bad for our environment, our nature, our people, our children. This polluted plastic. So friends, let's we all save our nature, our environment. আসুন আমরা সকলে আমাদের প্রকৃতি রক্ষা করি, পরিবেশ রক্ষা করি, এগুলো ডাস্টবিনে ফেলি। Really very bad polluted plastic. Here is a many insect. Friends, complete. Now stop this bag. Friends, stop this bag. Now this garbage bag to in the dustbin and another big plastic. Let's go. Friends, this our region's used dustbin, this garbage bag and big plastic in this dustbin. Thank you so much for, and this was my nature cleaning mission in Wednesday morning.